You like the fight game, Phelps? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. Fix you a sandwich, buddy? Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. It's strictly a mug's game. You'll like this fight, though. A plucky limey's about to take a beating from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got $50 on the black kid. Let's get a ringside seat. That son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. God damn you, Albert! You get out here right now! Step back! LAPD! Und damit erstmal herzlich willkommen zur dritten, schätze ich mal, ein bisschen verballerten Folge meinerseits her. Was mir aber aufgefallen ist, normalerweise kommst du in der Hauptstory automatisch immer so weiter. Das Problem ist halt bloß, von wegen die Nebenfälle werde ich, glaube ich, gar nicht zeigen können. Weil ich bin sofort wieder zu den Fallakten zurückgekommen. Statt, ich glaube, 1 Stern hatte ich jetzt auf einmal 4 Sterne. Was ja nicht schlecht ist. Aber dadurch, dass ich die Nebenfälle ja schon abgeschlossen habe, werden die ja nicht mehr auftauchen. Und was mir auch eingefallen ist, das können wir eigentlich gleich überprüfen, weil hier war, glaube ich, eine Zeitung gewesen. Dass ich vielleicht eine Zeitung übersehen habe oder so. Zumindest hier, weiß ich, habe ich gleich eine gefunden gehabt. Möchte ich behaupten. Wenn das auch nicht mehr der Fall war, kann ich das ja auch leider nicht zeigen. Das tut mir an der Stelle echt leid. Das ist, ich meine, im Endeffekt geht es im Großen und Ganzen nur um die Hauptfälle oder das ist, glaube ich, das Interessanteste, aber ich wollte ja trotzdem auch alle Nebenfälle zeigen. Also gemacht habe ich dann mit Sicherheit welche, aber naja. What's going on? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro, I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple of hundred other people. Stand aside. He squeezed out the window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this So are we fight. here because you lost money or because we're investigating a prize-fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Ja, das mache ich auch. Over by the pinboard. Okay, die Zeitungen sind noch da. Also die kann ich wenigstens, glaube ich, noch zeigen. Kann aber sein, dass ich im letzten Fall einen übersehen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir schauen trotzdem mal rein. Ne? Selbstlos, um den Schwachen zu helfen. Na ja, dann. You look troubled. I'm in a jam, Doctor. Can I help, Courtney? Is it money? No, Doctor. That's okay. Do I have your professional confidence? Whatever you say, we'll never leave this room. I talked some of the guys in my old unit into doing something, and it's gone wrong. I guess I did it for the wrong reasons, for short-term gain. We came home from China on the Cool Ridge. The morphine robbery. That was us. I thought I could get the guys a fair share.
some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Those guys deserve it, Doctor. Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. We shifted our stuff onto this mob-connected guy, and it's been turning up all over town. It wasn't meant to be like this. The presumption was rather naive, Courtney. I know that now, Doctor. But people are dying. Might I venture a few questions? Sure. Do your underworld contacts have all the morphine? No, they don't. We doled it out, hoping we could control it. Are they pressing you for further allocation? That's the polite way of putting it, Doctor. I may be able to help you, Courtney. Thanks, Doc. It helps just to talk about it. I mean, I have a solution that will help you financially and salve your conscience. I'm all ears, Doctor. I will transact to take all the narcotic off your hands, and you can rest assured that it will all be medically administered. I will use the funds that I no longer require for the purchase of medication and invest them in housing developments. Housing? The developments in question are housing projects for former servicemen. Your return will come from the sale of the properties, and your investment will benefit those that you care for most. Does this arrangement meet with your approval? You're a magician, Doctor. Very interesting. Was es mit der Zeitung auf sich hatte, weiß ich mittlerweile auch. Da will ich aber noch nicht zu viel verraten. Das werdet ihr später noch raus oder ja auch mitkriegen. Also wer es noch nicht kennt. There's a phone number we can run by R&I, plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. Allerdings. Und das war, glaube ich, bloß Tape. Das war nicht weiter wichtig. Aber wir konnten, glaube ich, die ganzen anderen Schränke... Konnten wir die anderen Schränke nicht auch noch untersuchen? Ich kann bloß bei dem. Oder mache ich doch... Ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht verwechsel ich das auch mit einem Fall. Bloß hier war es, glaube ich, am Ende... schwierig, eine vernünftige Lösung hinzukriegen. Aber, ja. Wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten. Können wir nicht sogar noch mehr untersuchen? Ich bin mir gerade unsicher. You better find that cocksucker and you bring him to me. I feel bad too, Mickey. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me... Roy, you out of pocket too? Mickey? Seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. I think you had the mixture pretty scared back there. Unser guter alter Mickey, den wir aus den Zeitungen auch kennen, ne? So, wir rufen erstmal an. So, 1, 2, 4, 7. Cole Phelps. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Ja. Phelps, badge 1247. Funktioniert How auch can I noch. help, Detective? I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is Ja. Hotel El Mar, 6294 Leland Way, Hollywood. Thank you. Alles You know klar? the place? Jo. Flop house. Quarter a night, no questions asked. Ja, gut. Jeder wie er so Bock hat, ne? Dann fahren wir mal zum Hotel. Mal gucken. Wer You oder seem to was have a soll pretty auf cozy uns wartet. relationship with Cohen and Stompanato. Do I note a hint of reprimand in your tone, Detective?
Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does. Yeah, what do you want? LAPD. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. Wow, that looks like a beauty. Okay, unser guter Roy hätte sich ruhig mal ein bisschen beeilen können mit dem Quatschen. Das ist mir beim ersten Durchgang aber, glaube ich, auch passiert. Und das war hier ein gewisser Herr. Winston Churchill. Winston Churchill. A very patriotic Englishman is staying in room 207. The old bulldog. Even at a flophouse, Adley can't get out from his shadow. Warte. Ich weiß nicht, ob wir ihn noch mal fragen mussten, wo das Zimmer jetzt ist, aber eigentlich, ja, jetzt rein durch ihn. Ist er gleich hier. Grüße. Door's unlocked. Looks like he's had a broad up here. Warte. I guess a fighter has plenty of time on his hands between bouts. So sieht es mal aus. Und lecker Pralinchen. Does Albert have somebody special? I didn't see anyone in his corner at the fight. Okay, kann ich nicht untersuchen. Ich weiß nicht, ob das schon kam oder ob das noch kommt, aber wir hatten, ich hatte, glaube ich, 2 Fälle gehabt, wo ich Beweismaterial... Instaheat. Adrian Black's product of choice. Ja. Seems like a lifetime ago. Die gute Suppe. Ich hatte jetzt, glaube ich, 2 Fälle gehabt, wo ich aus Versehen, was ich gefunden habe, zu schnell weggelegt habe und dann den Fall übersehen habe. Candy has expensive taste. Albert has his work cut out for him. Who's Candy? Candy Edwards, the lady who filled out this coupon. All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. Looks like Albert has been doing some homework. 11 grand would be a nice little nest egg. Okay, dann haben wir einen Namen, aber noch keine... Haben wir einen vollständigen Namen? Ich glaube, eine Adresse hatten wir jetzt nicht. Aber theoretischerweise sollte ja ein Telefon aufplöppen, wenn wir was machen können. Und ich bin mir gerade unsicher, ob wir hier wirklich schon fertig sind. Ich kann ja mal einsteigen, wenn da nichts kommt, sind wir hier, glaube ich, noch nicht fertig. Ich will halt nicht aus Versehen wieder irgendwie Extraton machen. Aber es ist halt immer noch angegeben. Das ist halt das Komische. Naja, notfalls muss ich doch Extratour machen. Das Gute ist eigentlich bloß, wenn man straight up durchmarschieren kann und nicht 20 Minuten damit verbringt, bei den Nebenfällen rumzugurken. So, you boxed in the Marines? We all did. Standard training. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was 1,000 push-ups. Dass man das hier auch schneller erledigen kann. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das muss ich selber erstmal überlegen. Wie gesagt, ich bin schon einigermaßen durch, aber das möchte ich jetzt so weit auch durchziehen, wenn es geht. Ist ja bloß noch dieser eine Fall. We need to know which room is Candy's. LAPD, ma'am. We're looking for Candy Edwards. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy? Italian guy? Yeah. Sleazy type? Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. This Candy broad must be as sweet as she sounds. All these gentlemen callers.
Ich bin mir nicht sicher. Bevor ich das erste Mal hier hingelatscht bin, weil ich weiß wieder, was hier passiert, haben wir den Carlo, glaube ich, schon kennengelernt gehabt. Oder kam der jetzt erst hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh nein, nicht in meinem... Ich wollte gerade sagen, nicht in meinem Zustand. War das nicht der vom Boxkampf? Ich bin mir nicht sicher. Hä? Da war... Ich wollte sagen. Das hat ja gedauert. Okay, er ist erstmal ausgenockt. Bewusstlos. Naja, doch, vielleicht. Warte, mir ist da was eingefallen. Der Herr hat doch ein kleines Souvenir aus Solingen am Start. Nasty weapon. Mhm. All the Italians carry them. A real man uses his fists or a gun. Ja, natürlich. Gibt's hier noch wieder, oder hat er auf der anderen Seite auch noch was gehabt? Was für unseren Fall interessant sein könnte? Carlo here seems to have the same friends as Hammond. What are the odds on them all being bookmakers? Ach, ich wollte gerade sagen, warum ist da Roy drin? Aber nee, es ist Ray. Okay, Buchmacher. Und ein Köfferle. She's leaving town. Okay, war doch nicht weiter drin. Oder konnte ich noch weiter untersuchen? Eigentlich nicht, ne? Was mir fällt gerade auf, wie fröhlich der Koffer aussieht. Mit den beiden Augen. Ich weiß nicht, ist Mund, Nase gleichzeitig? Mir vorher nicht so aufgefallen. Okay, haben wir denn hier aber sonst noch was gehabt? Aha. Ja. Okay, Busfahrschein. Single ticket. One way. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio. Scania sails from New York. Take a seat, Miss Edwards. We have some questions for you to answer. Look, I haven't done anything wrong. Ever? I find that pretty hard to believe. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. I'll shake it off. We're trying to track down Albert Hammond. We have reason to believe he might be in danger. Do you know where he is? No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. Save it for the suckers, Candy. Albert won big. He may not have told you, but you don't strike me as the type who leaves town when there's money to be had. Call me anything you like, Flatfoot. I'm done with this burg and all the cheap chiselers who live here. Do the names Harry, Mervyn, or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? Give up these men, Miss Edwards, and we'll think about letting these charges against you slide. What? Charges against me? All I did was try and look out for Albert. Now he skips out and I have to take beatings for him as well? You're leaving town, Miss Edwards? Yes, I'm going straight home. Albert is going home by boat as soon as he collects his winnings. I know you're going to meet him. Albert is going to collect nothing. He'll be lucky if he can get out of town in one piece. How will you fare any better? They already believe you're in on it. Hell, I know you're in on it. You can think what you want, Buster. I'll take my chances. I got a few errands to run, and then I say adios to this dump. We'll get out of your way, Candy. We know you're a busy lady. Like I said, I've done nothing wrong. The LAPD expects a little more cooperation. You'd better watch your back, sister. Get out, Carlo, you hump. And get rid of that pig sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. Bad people are looking to hurt Candy, and yet she's not heading straight for the train station? I smell a payoff. I say stake her out. See where she goes.